Hello my dear students and welcome to the surface chemistry chapter. Okay, students, in the previous session naವೇನು discussion ಮಾಡತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we were discussing about the classification of the colloids. Okay, ಅಲ್ಲಿ 3 types of classification ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ classification was based on the physical state of the dispersion medium and dispersed phase particle. Okay, second classification was based on the interaction between the dispersed phase and dispersion medium. Okay, and the third type of classification was based on the type of dispersed phase particle. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮಲ್ಟಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, second one is macromolecular and third one that is associated colloids or micelles anta helidvi. Okay, so what are associated colloids or micelles? Okay, so the associated colloids or micelles are the aggregations. So here we have written, we know that micelles are the aggregations of atoms, ions or molecules. Till aggregation antandre eno, aggregation antantandre so many of the smaller atoms or ions or molecules will come closer to one another, and the nature of that particle, which is a combination or which is the association of so many ions or molecules or atoms, takes place above certain concentration. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಅವು ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 1 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಟು 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂತಹ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಕೀಟ್ ನೀರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಾತ್ ಜನರೇಟನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಅದ, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ನಾನು ಹೆಂಗಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಫ್ರಾತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟದು ಫ್ರಾತ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, so above certain concentration of the detergent, then only there is a formation of the froth. Okay, so now soap froth or detergents, now soap froth ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈದರ್ ದಿ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈದರ್ ದಿ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬದಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, so stearates under long hydrocarbon chain. Okay, and there is one of the ion present in them is sodium or potassium, so stearate ions anta helteve. Okay, now these stearates dissociate in water in the following manner. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ದೀಸ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನು ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 2 ರೀತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓಕೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್. Okay, so stearate ion consists of what? A long hydrocarbon chain ada. Illi see, the stearate ion consists of 2 parts. Stearate ion ಒಳಗಡೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ and it is hydrophobic in nature.
ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಯೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಯೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೇಟಿಂಗ್, ಫೋಬಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಟ್ರೇಡ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೇಟ್ರೇಡ್. ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ವಾಟರ್ ಏನದ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅದಲ್ಲ ಇದು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ನೇಚರ್ ಅದ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅದು ವಾಟರ್ ಪೋಲಾರು, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರು. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. And the second part, this is that is the functional group part. Okay, so carboxylate ion which is polar and hydrophilic in nature. As I have already said that water is polar in nature and this is also polar in nature. So this part of the stearate ion is going to interact with water. ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅವ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಇರೋದು ಈ ಪಾರ್ಟು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಹೇಳೇವಿ, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಬವ್ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so at lower concentration these stearates ions present in water have hydrophilic part inside the water and hydrophobic part outside the water. So ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ at a lower concentration ಇದ್ದಾಗ, concentration of stearate ions ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, okay, how they are present in the water, ಇದು ವಾಟರ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ದು ಯಾವುದು ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ವಾಟರ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಆಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Okay, now second, as a concentration increases these stearate ion begin to aggregate and micelles are formed. Okay, so micelles are formed ಅಂದ್ರೆ concentration increase ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ these stearates ion, even stearates ion ಅಲ್ಲ ಅವು they will start coming closer to one another, ಅಂದ್ರೆ they will start getting associated, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತದ micelles formation ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೇನಿ. Okay, so this is called as micelles. So this entire one around this is called as one micelle. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಅದ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ಲೋಲಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Okay, then at a higher concentration many micelles are formed and these micelles don't get aggregated further to form suspension. Okay, ಇದನ್ನು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಇದೇ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ದು ಏನದ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವೇ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸೈಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅದ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಿಸೈಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ಈಚ್ ಮಿಸೈಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಲೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಈಚ್ ಮಿಸೈಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. Okay, as every missile is having same charge,
So the interaction between same charge will be attracting or repelling. Obviously it will be repelling. So ಯಾಕೆ ಫರ್ದರ್ ಈ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಈಚ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೇ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಫರ್ದರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವೇ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಆಗುಲೇಟೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay, so now missiles are either positively charged or negatively charged. In this case missiles are negatively charged. In some other cases you might come across the missiles are positively charged. So this is how the missiles will form. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಪ್ ಫ್ರಾತ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಪ್ ಫ್ರಾತ್ ಏನದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಸ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅವ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, and there is second part, this one which is polar and hydrophilic in nature. Okay, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ at lower concentration these stearates ion present in the water in such a way that hydrophilic part ಅಥವಾ polar part of the stearate ion is inside the water and the hydrophobic part is outside the water surface. Okay, and as the concentration slowly increases, what will happen, these stearates ion will begin to form clusters and or aggregate. They will begin to aggregate or to cluster and micelles formation occurs. So this is one micelle formation. So at a higher concentration many micelles are formed and these micelles don't get aggregated further to form suspension. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಏನ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಈಗೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಮಿಸೈಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ formation of suspension. Okay, so this is all about the mechanism of a missiles formation. Okay, so sometimes 2 marks questions has been asked on the explain the mechanism of missiles formation antandaga. So this is what you can write. From here only you can start. That is what soap froth are the stearates of sodium or potassium. These stearates dissociate in water in the following manner. Okay, these stearates ion consist of 2 parts. One is hydro. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬರ್ದೇನಿ, you can directly cut it short. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ these stearates ion contain 2 parts. One is hydrophilic and one is hydrophobic. Hydrophobic ಅಂದ್ರೆ ಇದು hydrocarbon chain is hydrophobic in nature and carboxylate ion is hydrophilic in nature. At lower concentration the stearates ions are present in the water in this way, and as the concentration increases these stearates ion form a cluster or they aggregate to form micelles. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ at a higher concentration more number of micelles are formed. Okay, and these micelles will not form precipitate. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂತೇನಲ್ಲ, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಸಿ ವೇ ಒಳಗಡೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಪ್ಸ್. Okay students, now let us study the cleansing action of the soaps and detergents. Cleansing action means cleaning action of soap and detergents. Okay, in this section we will study how the soaps or detergents will clean the oil droplets or the grease droplet or the fat. Okay, how the soap and detergent will clean it, that let us see. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅದ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾತ್ನ ನಾವು ನೀರೊಳಗೆ ಅದ್ದೇವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Okay, so how the micelles are formed around the oil droplet is, this is the way micelles are formed around the oil. You can clearly see
we know that, see, we know that the micelles of the soaps and detergents have hydrophilic and hydrophobic parts. Okay, so when micelles form around the oil or grease or fat in such a way that hydrophobic part is inside the oil and hydrophilic part in water, that you can clearly see here. Okay, so the micelles are formed around the oil. ಈ micelles ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಯಿಲ್. ಈಗ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಅದು ಈ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈಗೇನಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಏನೋ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇರೋ ನೀರೊಳಗಡೆ ಅದ್ದುತ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ದಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನೆನೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸಮ್ ಟೈಮು ದ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನು ಫ್ರಾತ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಉಜ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ವಿ ವಿಲ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ವಿ ರಬ್ ದ ಕ್ಲಾತ್, then what will happen, these stearate ion or these micelles will form. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಈಗ small amount of oil droplet will be breaking. Many micelles can be formed out of these stearate ion. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ small amount of micelles will be formed. ಅವು micelles ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅದ, ಅದ್ರಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಯಿಲ್. So there are many micelles which will take out the small portion of the oil. In this way they will clean the cloths. Okay, so that's what we have written here. That is, we know that the micelles of soap and detergent have a hydrophilic and hydrophobic part. Micelles form around the oil or grease or fat in such a way that hydrophobic part is in oil and hydrophilic part is in water. Hydrophilic part interacts with water and pulls out a small portion of oil along with it and thus cleans the dirt. ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆನ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹೌ ದ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೀಸ್ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ the dirt or oil or grease or the fat material from the cloths. Okay, so now we will move on to the next one, that is preparation of the colloids. Okay students, now we will study the methods for preparation of colloids. Okay, so in that the first method is chemical method. Okay, so in chemical method means here we have different types of chemical reactions, okay, in which one of the product formed will be a colloidal particle or a metal salt, which is a colloidal particle again. Okay, so there are 4 different types of reactions in which we can prepare the colloids. Let us see one by one. The first one is double decomposition method. The first one is double decomposition, means here double means two of the reactant will react or they will decompose together and there will be a formation of a colloidal particle. Okay, so there is a first example is here arsenious oxide will react with the hydrogen sulfide and I will get arsenious sulfide. Arsenious sulfide. Now which is a colloidal particle? Okay, arsenious sulfide is a colloidal particle. So double decomposition means two reactant will react or they will decompose together giving one of the colloids. Okay, so the example is arsenious oxide react with the hydrogen sulfide giving us the arsenious sulfide, which is the colloidal particle. Then second one is reduction. Okay, you already know what is the meaning of reduction. Okay, here I have taken gold chloride, I have taken the gold chloride and it is going to react with stannous chloride. This is called as stannous chloride. Stannous chloride. Now we know that which is more active metal in this. We know however that gold
gold, silver, these are less reactive metals. So when we take the salts of the less reactive metal with the salt of high reactive metal, there what will happen? Highly reactive metal will take the chlorides of the less reactive metal, so reduces. This stannous chloride will reduce this gold chloride, and we will get a gold salt. We will get the gold salt. So what we have written is this method is suitable for the preparing the metal salts of low reactivity. Means gold, silver you can take, platinum you can take. So the metals which are less reactive, if you want to get the colloidal particle out of them, then what you have to do? Take the salt of the low reactive metal, react that salt with a high with a high reactive metal salt, then the high reactive metal salt will reduce the less or low reactive metal salt. Okay, so that is a reduction. And third one is called hydrolysis. You know what is the meaning of hydrolysis? Hydrolysis means addition of water. Okay, so what I have taken here, I have taken ferric chloride. I have taken ferric chloride, and when I add this ferric chloride to hot water, there is a formation of a ferric hydroxide. Okay, there is a formation of ferric hydroxide, which is a colloidal particle or a metal salt of iron. Okay, so this is hydrolysis, means addition of water. This is also one of the methods to prepare the colloidal salts. Next, oxidation, just opposite to that of the reduction. So here sulfur dioxide is going to react with hydrogen sulfide, giving us the sulfur salt along with the formation of water. So these are this is the chemical method. So there are 4 different type of chemical reactions which will give the product as the colloidal salt. Colloidal salt. In this, I guess this is important. And this is important. Double decomposition and reduction, these two are very important. Important means in examinations once or twice these two are asked. Okay, so next one is very important for 2 marks question. So 2 marks question is very important. So the first method what we have seen is called as chemical method. Now let us see the second method, which is electrical method. So what is the name of this method? We can call it as electrical disintegration method or Briggs electric arc method. Means Briggs was the scientist, okay, who experimented this one, therefore this method is also named after him. So it is called as electrical disintegration method or a Briggs electric arc method. Many a times for 2 marks this question has been asked. Okay, very simple method and very easy to understand. Okay, so ನನಗೆ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾನೇನು ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೆಟಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅವು ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಕಾಪರು, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಮು. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ದು ನನಗೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟಲದ್ದು ನಾನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಮೆಟಲ್ನ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಡುಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಡುಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೂ ಕಾಯಿಲ್ ಈ 2 ಮೆಟಲ್ ನಡುಕದ ಏನಾಗ್ತದ? ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಹಾಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಹಾಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಇದು ಹಾಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಈಸಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಕರಗ್ತಾವ ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆಪರೈಸ್ಡ್. ಇದು ಹಾಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ವೆಪರೈಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ಇವು 2 ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವು 2 ಮೆಟಲ್ ಏನದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಆರ್ಕದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವು 2 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ? ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೆಪರೈಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ವೆಪರೈಸ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನು ನಾನು ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವು 2 ನಡುಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟೇನೆ 2. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟಪ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ? ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ.
ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೇನಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ದು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೇನಿ ಐಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡೀನಿ, ಐಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಐಸಿಂದ ಫಿಲ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಡುಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಗತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೇವೆ, ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಭಾಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಗತೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ, ಬಟ್ ಈ ವಾಟರ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಭಾಳ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯಿತು, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಕ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್. Okay, it will become very hot, and because this electric arc is hot now, these two metals will melt and melt, or they will vaporize. They will vaporize, and when the vapors will come out, what they will face immediately, this water is ice cold. So what will happen, vaporize mean gaseous state ದಾಗ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಆ gaseous state ದಾಗ ಇದ್ದು and immediately cold water ಒಳಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, gaseous molecules ಇದ್ದು kinetic energy ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ and they will get condensation ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ವೆಪರೈಸ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದ್ಕೂಳೆ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ metal salts. They will form the metal salts. So very simple and easy to understand method. Okay, so 2 marks ಗೆ ಈ diagram compulsory ತೆಗಿಬೇಕು and explanation is also very easy. Okay, so in this method the metal whose metal salt is to be prepared is made as electrodes and an electric arc is struck between these electrodes. This entire setup is kept in a tank containing ice cold water. When current is passed, arc gets hot and metal electrodes vaporizes. These vapors get condensed in ice cold water and get aggregated to form metal salts. Okay, so this is very important from state board examination point of view. 2 marks, many times question has been asked. So the diagram and explanations are easy and the method even is also very easy to understand. Okay, and there is one more method, that is a precipitation. Now let us see the third method, that is precipitation. Okay my students, now let us see the third method for the preparation of the colloids. Okay, and the third method is called as peptization. It is called as peptization. See students, when we were discussing about the formation of micelles, mechanism for the formation of the micelles, there we said that the micelles ಅರ್ಥ ಏನೋದೇನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ಸ್. ಮಿಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕೊಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ are neutral or they may be charged particle. When they are charged particle, they may be negatively charged or they may be positively charged. Okay, don't think that colloidal particles are always neutral in state. No, they may be neutral, athwa they may be negatively charged or they may be positively charged. Okay, keep that thing in your mind. Now peptization is one of the method to prepare the colloidal particles. Now I'll change slightly. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೋಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ peptization. Peptization, the process of converting a freshly prepared precipitate into a colloidal salt by adding a suitable electrolyte is called as peptization. So definition of peptization is asked many a times for 1 marks. Or for 2 marks also they have asked what is peptization, give an example. Okay, so most of the times it is asked for 1 marks. Okay, so what is peptization? Simple, peptization is a process of converting a freshly prepared precipitate into a colloidal salt. Okay, is called as peptization. Now the electrolyte that we use for the peptization is called as peptizing agent. What it is? The electrolyte that we have used to convert the precipitate into a colloidal salt, that electrolyte we call it as peptizing agent. Now let us take an example so that you can clearly understand what is peptization.
Now, see, in your laboratory you have prepared the, you have done the experiments. Say you have the given salt with you is now what? Ammonium chloride. Okay, given salt is what? Ammonium chloride. So now when you add ammonium chloride into water, it dissolves. Okay, to this ammonium chloride, when you add silver nitrate solution, what will happen? What I'm saying is, you have prepared ammonium chloride is there, and you have added it into water. Okay, so you'll get ammonium chloride aqueous solution you have got now. Okay, aqueous. Okay, now to this ammonium chloride, when you add silver nitrate, isn't it, what you will get? You will get AgCl, isn't it? AgCl, white color PPT immediately forms. Okay, then ammonium nitrate will be in the solution or aqueous state, isn't it? Ammonium nitrate, sorry, ammonium. Okay, so here what we have got, freshly prepared silver chloride. Okay, now this is a PPT. PPT means it is when you take the precipitate, ಈ precipitate ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ, ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್. ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತದ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? AgCl is not, it cannot pass through the filter paper, means it is a suspension. It is a suspension. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ನಾನೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಲೈಡಲ್ ಸಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ when AgNO3 is added to AgCl PPT, AgCl adsorbs. Remember, adsorb, not absorb. Okay, it adsorbs Ag plus ions on its surface and becomes a positively charged ion. Thus all the AgCl are positively charged colloids. Okay, so ಏನಾಗ್ತದ, ಈ AgCl ಈಗ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿ AgCl PPT ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ AgCl PPTಗೆ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ AgNO3. ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ PPT ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ AgCl PPT ಆಯಿತು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ AgNO3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ AgCl ಅವೇನು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟು ಇಲ್ಲಿ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತದ? ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AgCl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೇವೆ ಕೂಡ, AgCl ಡಾಟ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈ AgCl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ? ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ AgCl ಅದು ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೆಪ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಪೆಪ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ silver nitrate AgNO3, because after addition of silver nitrate to the freshly prepared silver chloride PPT, then only we have got AgCl positively charged colloidal salt. Understanding it? So very simple to understand. So what is peptization then? Peptization is a process of converting a freshly prepared precipitate into a colloidal salt by using a suitable electrolyte is called as peptization, and the electrolyte used for the peptization is called as peptizing agent. Okay, now another example I have taken here. We know that in the chemical method we already know that how do we prepare this ferric hydroxide. Take the ferric chloride and add it into the hot water, you will get ferric hydroxide. Okay, and to the ferric hydroxide when you add ferric chloride,
Again, see, same thing, ferric chloride when you add, what will happen? This ferric hydroxide will absorb positively charged ferric ions on its surface. It will absorb ferric ions on its surface and it will also become positively charged colloidal salt. Okay, and what is the peptizing agent? Ferric chloride is the peptizing agent. Okay, so this is what is meant by peptization. Okay, so very simple method, and it has got peptization has got lot of application that we will study in further chapter. Okay, so these are the three important methods for the preparation of the colloids. So what are those? First one was the chemical method, second one was electrical disintegration method or Briggs electric arc method, and the third one is called peptization. Okay, so I hope one point is clear in now to you people, is that colloidal particles are not always neutral. They may be charged species, means they may be positively charged or they may be negatively charged. Okay, so this you keep in your mind. So now we shall study about the methods to purification of the colloidal salts. Now one thing here, before I go into the purification, now let me tell you again. Here in peptization, let me tell you again. See, if I initially when precipitate was formed, I have added small amount of AgNO3 so that I will get now PPT is disappeared. Now it is stable. Okay, now still more silver nitrate if I add, what will happen? See, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ನಾ ಇನ್ನೂ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ AgNO3 ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ NO3 ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ Ag ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಈ NO3 ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಈ Ag ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, NO3 ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಡ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಅದು AgNO3 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ AgNO3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದನೋ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, AgCl ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗದು ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತದ, ಮತ್ತೆ AgCl ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ AgClಗಳು ಏನಾಗ್ತವ, ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಪೆಪ್ಟೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ನಾವು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅವರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ದು ಏನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಂತಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, purification of the colloids. Now let us study those purification of colloids. Okay students, now we will study the purification of the colloids. Okay, so what is purification of colloids means? See, as I have already said that the colloidal particles are charged particles or they may be neutral. Okay, and when excess amount of electrolyte is present in the colloidal sol, then again precipitation will be formed. ಅಂದ್ರೆ colloidal particles ಮತ್ತೆ precipitate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. Okay, so see, when the colloidal salts are prepared, they might contain excess amount of electrolyte ಅಥವಾ electrolyte ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ true solution particles ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬೋದು, and some soluble impurities will be there. So when we prepare a colloidal sol or colloidal solutions, they might contain excess amount of electrolyte or some soluble impurities. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, the process of reduction of electrolytic concentration to the required minimum amount is known as purification of colloids. Okay, so very simple to understand this.
Okay, so there are three methods. In this session we shall discuss about two methods which are very similar to one another. Okay, so the first method is called as dialysis. Okay, so hangidre dialysis andre eno first adannu tilkolona. See, it is a process of purifying the colloidal solution from impurities and electrolytes by means of diffusion through a suitable membrane. ಸಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಏನಂತಂತಂದರೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಥ್ರೂನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಬಟ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿ colloidal solution is taken in a bag of suitable membrane from which only electrolytes pass through. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡೇನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮೈ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೇವಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತದ, ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ನಾಟ್ ದ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಒಂದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಲೈಡಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದಿಂದ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊತಾವ, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವ, ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ dialysis. Very simple to understand. Okay, so what is dialysis? It is a process of purifying the colloidal solutions, okay, from impurities and electrolytes by means of diffusion through a suitable membrane. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೊರಗಡೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಹೊರಗಡೆ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಆರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ 1 marks ಆರ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 marks. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್? ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸೇ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋ. Okay, if the non-colloidal particles are charged particle, then dialysis process can be made faster by placing electrodes, and on passing current electrolytes are removed faster. This method is called as electrodialysis. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಅದರದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so one is positively charged and another is negatively charged. Okay, so ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ pulled out very faster because current ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ process can be made faster by placing electrodes, and on passing electric current electrolytes are removed very faster. So this method is called as electrodialysis. Okay, this method is called as electrodialysis. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ರಿವರ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇನ್ಕಮಟ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೊಗೊಂಡೇವಿ. ಓಕೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ತೊಗೊಂಡೇವಿ, ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
the paper from which colloidal particle can be removed. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ನಾನೇನಾದರೂ ಈಗ ವಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಅವರ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ electrodialysis is very important. Okay, because it is faster. So if you have understood the dialysis process, then electrodialysis is very easy to understand. For electrodialysis, this is the diagram. Okay, electrodes are there, and when you pass electricity, electrolytes will be pulled out very faster. Okay, so these are the two methods for the purification of colloids. So there is one more method called as ultrafiltration and centrifugation. Centrifugation is not there for syllabus, but I will discuss the ultrafiltration. Okay, so we shall discuss about that in the next session. Thank you so much, students.